Listen to the following story. Unit 1. Don't be stupid. There was a lake in a forest where lived 3 big fishes. They were called clever, lazy, and stupid. They were friends. One day, Clever heard some people talking by the side of next to the lake. They were saying, "This lake is full of good fish. We shall come tomorrow with a big net and catch all the fish." Clever said to himself, "I must tell my friends what I have heard. Our lives are in danger, in fear of being killed. We must go far away, at a long distance, from here." Will Clever tell this to his friends? So Clever went to Lazy and Stupid and told them, "My dear friends, we have to leave this lake. There are some bad men who are planning to catch us. We have to go away quickly." Now, do you think Clever's friends will leave the place? But Lazy said, "I have lived here for long and don't want to leave this place. Don't worry, I will be safe here." And Stupid said, "Big men always make big plans, but what they say they never do. They talk and talk of this and that, but what they say they never do." When Clever heard his friends talk in this way, he became very sad. He said, "My dear friends, I don't want our friendship to come to an end. So let us all leave this lake as soon as possible. We can swim to the sea. We shall be safe there." But Lazy and Stupid did not want to leave the lake. So Clever said goodbye to them and swam away. Next morning, the men came with big nets and caught all the fish. When Lazy was caught, he lay very still, without movement. After all, he was lazy but not stupid. He did not move at all. When the men saw him, they thought him to be dead. So they took him out of, removed from the net and threw away on the sand. When nobody was looking at him, Lazy slipped back, went into water and was safe, not in danger.
what would happen to Stupid? When Stupid was caught, he went on trying to get out of, to move from the net. The men laughed and said, "We will get a lot of money when we sell this one." That is the way Stupid lost his life. Unit 1. Don't be stupid. There was a lake in a forest where lived 3 big fishes. જંગલમાં એક સરોવર હતું જેમાં 3 મોટી માછલીઓ રહેતી હતી. They were called clever, lazy and stupid. તેમના નામ clever, lazy અને stupid હતા. They were friends. તેઓ મિત્રો હતા. One day, Clever heard some people talking by the side of, next to, the lake. એક દિવસ ક્લેવરે કેટલાક લોકોને સરોવરની બાજુમાં વાતો કરતા સાંભળ્યા. This lake is full of good fish. આ સરોવર સારી જાતની માછલીઓથી ભરેલું છે. We shall come tomorrow with a big net and catch all the fish. આપણે કાલે મોટી જાળ લઈને આવીશું અને બધી માછલીઓને પકડી લઈશું. I must tell my friends what I have heard. મેં જે કંઈ સાંભળ્યું છે તે મારે મારા મિત્રોને કહેવું જોઈએ. Our lives are in danger, in fear of being killed. આપણું જીવન જોખમમાં છે. We must go far away at a long distance from here. આપણે અહીંથી દૂર દૂર ચાલ્યા જવું જોઈએ. Will Clever tell this to his friends? શું Clever આ વાત તેના મિત્રોને કહેશે? My dear friends, we have to leave this lake. વાલા મિત્રો, આપણે આ સરોવર છોડી જવું પડશે. There are some bad men who are planning to catch us. કેટલાક દુષ્ટ માણસો આપણને પકડી લેવાની યોજના કરી રહ્યા છે. We have to go away quickly. આપણે ઝડપથી ચાલ્યા જવું જોઈએ. Now do you think Clever's friends will leave the place? તમને લાગે છે કે ક્લેવરના મિત્રો આ સ્થળ છોડી જશે? I have lived here for long and don't want to leave this place. હું અહીં ઘણા સમયથી રહું છું અને આ સ્થળ છોડી જવા માંગતો નથી. Don't worry, I will be safe here. કોઈ ચિંતા નહીં, હું અહીં સુરક્ષિત રહીશ. Big man always make big plans. મોટા માણસો કરે મોટી યોજનાઓ. But what they say, they never do. પણ કહે છે તે કદી કરતા નથી. They talk and talk of this and that. તેઓ આ અને તેની વાતો જ કર્યા કરે છે. But what they say, they never do. પણ કહે છે તે કદી કરતા નથી. When Clever heard his friends talk in this way, he became very sad. ક્લેવરે જ્યારે તેના મિત્રોને આ રીતે વાત કરતા સાંભળ્યા ત્યારે તે બહુ દુઃખી થઈ ગયો. My dear friends, I don't want our friendship to come to an end. So let us all leave this lake as soon as possible. મારા વહાલા મિત્રો, આપણી મૈત્રીનો આમ અંત આવે તેમ હું ઈચ્છતો નથી. તેથી બને તેટલી વહેલી તકે આપણે આ સરોવર છોડી જઈએ. We can swim to the sea. આપણે તરીને દરિયામાં જઈ શકીએ. We shall be safe there. આપણે ત્યાં સુરક્ષિત રહીશું. But lazy and stupid did not want to leave the lake. પણ lazy અને stupid સરોવર છોડી જવા તૈયાર નહોતા. So Clever said,
goodbye to them and swam away. તેથી ક્લેવરે તેમને આવજો કહ્યું અને તરતો તરતો ચાલી ગયો. Next morning, the men came with big nets and caught all the fish. બીજી સવારે માણસો મોટી જાળ લઈને આવ્યા અને બધી માછલીઓને પકડી લીધી. When Lazy was caught, he lay very still, without movement. Lazy પકડાયો ત્યારે તે સ્થિર પડી રહ્યો. After all, he was lazy, but not stupid. છેવટે તો તે આળસુ હતો, પણ મૂર્ખ તો નહોતો જ. He did not move at all. તે જરાય હલ્યો નહીં. When the men saw him, they thought him to be dead. માણસોએ તેને જ્યારે જોયો, ત્યારે તેમને તે મરી ગયો હોય તેમ લાગ્યું. So they took him out of, removed from the net and threw away on the sand. તેથી તેમણે તેને જાળમાંથી બહાર કાઢી રેતીમાં ફેંકી દીધો. When nobody was looking at him, Lazy slipped back, went into water and was safe, not in danger. તેના પર કોઈની નજર નહોતી ત્યારે લેઝી પાછો પાણીમાં સરકી ગયો અને સુરક્ષિત રહ્યો. What would happen to Stupid? Stupidનું શું થશે? When Stupid was caught, he went on trying to get out of, to move from the net. Stupid પકડાયો ત્યારે તે જાળમાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. We will get a lot of money when we sell this one. આપણે આને વેચીશું ત્યારે આપણને ખૂબ પૈસા મળશે. That is the way Stupid lost his life. આ રીતે સ્ટુપિડે તેની જિંદગી ગુમાવી.